My dad was Clyde Waite, sergeant, and he was the radio operator in the B-17 bomber. My grandfather was Arthur Miles Cotting, and he was the pilot. James Mulder, and he was the tail gunner in the B-17. Dit zijn de namen van 3 bemanningsleden van de B-17... die op 28 mei 1944 neerstortten in een weiland in Groenekan. Zonen en kleinzonen van de bemanning waren aanwezig bij de onthulling van het monument. Ik wens iedereen welkom op deze bijzondere bijeenkomst, de onthulling van het B-17 monument. Welcome ladies and gentlemen, and especially the young ones. Welcome to this very special meeting, the unveiling after 70 years of a Second World War monument. Ik zal mijn welkomstpraatje zowel in het Engels als in het Nederlands houden, afwisselend, want een deel van het publiek zijn Amerikanen die overgekomen zijn uit de Verenigde Staten. Tot ons groot genoegen, moet ik wel zeggen. Dan is het nu, dames en heren, tijd om een Amerikaan aan het woord te laten. Het woord is aan Daryl Waite. Hello. A quote from my dad's writings titled The Consummation of Little Chum. We didn't keep in touch. We have never had a reunion. But May 28th, 1944 is our day to remember. Some dying and a lot of living was crammed into that day. I'm sorry. Hello, I am introducing myself. I am Daryl Waite, the son of Clyde Waite. My dad was the radio operator of the Cotting crew that flew the B-17, Little Chum, in World War II. It is truly an honor to be here today, especially to be asked to be part of this dedication and unveiling of this monument. On behalf of myself, my wife Diane, and all the families that have had the opportunity to be here today from the United States, I'd like to thank the ladies and gentlemen of the committee for all their generosity and all their hospitality. And thanking the people involved that made this monument a priority and a possibility. And last but not least, a very special thank you to Ivo de Jong due to his research. Excuse me, writing about these men and their experiences. Their legacy and their piece of history will never be forgotten. Forgive me. Thank you, Ivo. On this day, we honor the crew of the Flying Fortress Little Chum. Lieutenant Arthur Cutting, Lieutenant Donald Childs, Tech Sergeant Robert Berg, Staff Sergeant Lawrence Brown, Staff Sergeant Kenneth Joy, Staff Sergeant Delmer Macbeth, Staff Sergeant James Mulder, Staff Sergeant Thomas Rosserwicz, Lieutenant Roger Withers, Staff Sergeant Clyde Waite. And if we could just have a brief moment of silence. On behalf of the Cotting crew, Little Chum, I know today's ceremony would put a tear in their eye and a smile on their face. Thank you. Ladies and gentlemen, on this very day, May 28th, 70 years later, it is with great pleasure and honor to join with these children from Kniveport Elementary, the unveiling of the monument together, and in tribute to Mission 376. Nu gaan we het monument onthullen, dames en heren. Kijkt u goed toe.
kleinzoon van een van de bemanningsleden van destijds, Ryan Mulder, die dit symbolisch gaat overdragen aan Jacobine Vlier, directeur van de Nijenpoortschool. Ryan, up to you. Aan het einde van de ceremonie was er gelegenheid tot het leggen van een rode of witte roos bij het monument. Wij spraken nog met een aantal direct betrokkenen. What are your thoughts about this day and the previous days in the Netherlands? There's something I cherish about you people, and that is I never understood how you people feel about us. I will cherish that forever, because I kind of thought it was the other way around. But we are honored to be here, and we've had a fantastic time in the Netherlands. What are your thoughts about the monument? I think the monument is fantastic. And to see that the children will be taking care of it is just totally awesome. I think it's absolutely wonderful. The people of Holland have welcomed us with open hearts and arms, and I mean every moment since I've been here, it's been incredible. We couldn't, all of us together, we couldn't feel more welcomed, and it's not only brought the families of the crew together, but it's brought us together with the people of Holland, and it's incredible. Ik sta hier met de brigadegeneraal, heb ik goed gezegd hè? Ivo de Jong, van de schrijver van het boekje We Will Remember Them. Waarom heeft u dit boekje geschreven? Eigenlijk om het verhaal bij het monument te vertellen en vast te leggen. We hebben nu een prachtig monument in Groenekan, maar het is denk ik goed om ook het hele verhaal eromheen te vertellen. En daarom hebben we dit boekje eigenlijk uitgegeven, zodat iedereen het nog eens op zijn gemak kan nalezen. En dat we ook over een paar jaar nog precies weten waarom het monument is neergezet. Wat symboliseert het monument precies? Het monument symboliseert het neerstorten van die B-17 in een weiland ten zuiden van de Groenekanse weg. En je ziet op het monument, op het fundament, ook de kavelsloten aangegeven waarop dat vliegtuig is neergestort en langs is gegleden. Bovendien symboliseert het de inzet van de Amerikanen, geallieerden destijds. En je ziet ook de zeer jonge leeftijd van degenen die om het leven zijn gekomen. En daar wilden we aandacht aan besteden. Op de kruising Versteeglaan Groenekanse weg vindt u het nieuwe monument ter nagedachtenis van de bemanning van de B-17 bommenwerper die op 28 mei 1944 neerstortte.